ñu ngi leen di gërëm bu baax di am mbégte bu baax a baax ci di ànd ak yéen ci samedi bu jot ñu fas yéene leen digtal breakfast show muy ndékki li gunge leen ngeen ndékki gunge leen ngeen dem ci marché bi gunge leen ngeen ñëwaat loolu yëpp loo gisee ñu koy def rek Eyeafrica TV dafa gis ne bu week bi jotee ñu bëri dañuy busy muy góor ñi muy jigéen ñi nekk ci marché yi ñi nekk ci office yi di liggéey duñ tal dara moo tax yi xew yu bëri duñ koy mën a topp. loolu moo tax Eyeafrica nag indi leen benn breakfast show ci Saturday bi ngeen xam ne ci ngeen di nekk seen kër yi di toog di noppalu tey jii nag ni ki ñu koy defee ci samedi bu jot dañuy amal breakfast show waaye amal fi ak ay gan waaye ci topic yu am solo yoo xam ne dañ koy waxtaanee tey tamit noonu lañ ko nama defee waaye umpalewu leen ni jamono ji am na loo xam ne moo lëmbe réew mi ndax loo xam ne moo sut ñëpp ci réew mi muy constitution loolu yi lañ bëgg a waxtaanee ndax dañ am constitution bu ñu bëgg a tabax yàgg na ci bi nguur gu bees gi ñëwee ginnaaw bañ fi jëlee ki fi nekkoon di Yahya Jammeh ñu jàpp ne nguurug nooteel la woon maanaam dictatorship waaye bi ñëwee nag ñu jàpp ne constitution bi fi nekkoon fi ak génnewuñ ko dafay mel ni moom Yahya Jammeh génnul fi ba léegi ndax ci doxalin yeeg ci yu bëree bëri moo jàpp nag Gambien ci yu bëri nag dañ jàpp ne constitution bu yees dañ ko war a am ngir sax njiiti réew mi Adama Barrow bokkoon na ci campagne promission bi mu defoon moom coalition bi mu àndaloon mooy ñu amal constitution ci bi mu taxawlee NP bi itam di dem campagne 2021 bokk na ci digge yi nga xam ne digge wootoon nañ ko mooy draft constitution bi nga xam ne ñëwoon na muy 2020 nga xam ne CRC ñoom ñoo ci liggéeyoon liggéey bu am solo ànd ceeg réew mi dinañ ko indiwaat ak waxtaan yu bëri yoo xam ne am na ci loolu na bokk boo xam ne moom la ñuy waxtaanee muy ponk bi nga xam ne tey ci la ñuy sëgg muy gis-gis bi nga xamee ni ñoom nit ñi am nañ ko ci ñenn ci civil society bi itam wax nañ ci àddu nañ ci askan wi tamit ci àddu ginnaaw ba nguur gi nag siwalee muy ci fukki fan ak ñeent muy 14 august 2024 dañ siwal ne daal gazette nañ li nga xam ne mooy draft constitution bi te itam ñu ngi ciy def li ñu ci war a def fii ak muy àgg fi nga xam ne mooy ci National Assembly bi fayor nañ ci wéyu bëy ne sax mbir mi dina àgg foofu ci 14 wala sax novembre dina fa àgg ci National Assembly bi wax ji nag mu ngi tàmbalee bëri loolu mooy suñu ponk waaye nag wetuñ ci am nañ fi ay gan yoo xam ne dinañ waxtaan ak ñoom kenn ki di KEXX xam ngeen KEXX mën nañ ko woowee reporter dafa bëri nag moom lu mu doon waaye tey KEXX reporter bi lañ indi tey boo xam ne moom it dina indi jàngatam ci constitution bi am nañ fi itamit OMAR CAMARA di human rights activist ko xam OMAR CAMARA xam ko moom it taxawaay bi nga xam ne daf koy am ci réew mi ci di joxe xalaatam waaye di wax li nga xam ne dafay yóbbu réew mi ci kanam tey ñaar ñi ñoo nekk suñu gan ñu nar a ndékki ak ñoom waaye itam yéen ñi ñuy seetaan toog ci seen cabinet yi toog ci seen saal yi toog ci fi nga xam ne itam mooy xëy na si seen waañ yi sax ndax am na ñoo xam ne ci waañ yi la ñuy seetaanee show bi ak fu waaye mën a toog di ñuy seetaan ñii lañ am yéen a ngi ñuy déglu nag tamit ci ay radio 105.5 ni ki ni ngeen ñuy seetaanee ci télé bi dañuy dégloo itam xëy na YouTube wala Facebook di leen nuyu yéen Gambien si foo leen mën a nekk mi ngoog ginnaaw dañ later start damay njëkkee KEXX nuyu ko mu nuyu ñu gis nguur gi moo nekk Ministry of Finance Ministry of Justice ñu ñëw ak xibaar on the 14 ne ñoom am na kay ine boo xam ne loolu gaset nañ ko teg nañ ko si kanam askan bi léegi pour ñu ségaat ko te dina dem ba 3 months 10 days boo xam ne dinañ ko ségaat ñu xool ku nekk loo am rek nga commencé di ko wax comme waxtaan yi ñooy waxee ni because loolu mooy di importance of gazetting soo déggee gazetting bi moo nekk pour askan bi mun a xam lan moo fa nekk radio yi dañ ko war a jël lan moo nekk content bi di ko faram-fàcce si laaka boo xam ne amun na pour askan bi ko kayti askan bi la moom mooy kitaabi réew mi bi pour ñëpp ñu mun a xam lan la umba loolu da ngaa gis ne ñoom tam mun nañoo jox seen opinion comme que fu mooy dem moo nekk place yi député bi ñoom balaa mooy dem foofu ñu mun a joxee seen xalaat bi seen député yi pour ñoom tamit suñ demee foofu ñu bàyyi xel ñoom luñ gis si draft constitution loolu moo nekkoon issue bi gis nañ good step la soo ñëwee si comme que ñun yëpp nangu nañ ne 1997 constitution is not fit for the purpose suñ gisee nguur gi mu ñëwee ak kayit boo xam ne daal dafa bugg a isi constitution bu ees dafa nekk way forward but lan la umba loolu tamit dinañ ko waxtaan but good step la daal pour ñu war a isi constitution bu ees. ok Mr Camara nan nga gisee loolu balaa ñuy ñëw ci details yi lu fa xew ak yenn yi nga xam ne jàpp nañ ne dañ fa génne lu fa nekkoon boo ko compare ak 2020 draft constitution la balaa ñuy ñëw ci bi nga gisee ne government bi wax nañ ne gazette nañ ñu draft constitution 2024 ngir pare yóbbu ko ci National Assembly fii ak muy àgg ci référendum
référendum pour ñu mën a am constitution bu yees mu gis ne waxtaan yàgg na bëri askan wi wala Gambia dafa nit constitution bu yees boo xam ne dina mën a nekk loo xam ne Gambien si yëpp ñoo ci gis seen bopp so first of all bi nga gisee nguur gi ñu siiwal ne wala transitional justice ti ñanta ka munge wala ka luwa kuto dada ni luwa kuto dada keda nyamin mol be nata len ka futa nyola mazakunda bunda londi ka fo bunda mu CRC bunda mu be constitution kuto safela tata molia ni mol kachata mo mumbe ka mu stakeholders mo ndi yalon ka kumata nyin ko kono banko dingol mumbe banko kan ani banko la bantala banko kan ngebe kamana ke sindika fo ko allafta mu luwa sifala mumballa banko sambala 2020 ñim buko pareta CRC buko ñinta ya di man sakundala wala executive ti executive ya samba national assembly ya reject wala national assembly man song ñim loi buko e tambi kata referendum wala kata banku dingul ya pour nga carte fay ha o hani ka loi kuto soto biri wakira birin 2020 buko ñim fatale ka fu make it was a dead constitution. And moving forward, ngajele amamme ba ke komanto mansakunda sida ye buko nyinjibe ye constitution nyinjibe ye falindirol kije ya kamanang ya gaset wolen ka itandi banku dingol la ko information o banku dingol la ko la faka constitution kudo nyinna ko wulindi la koteke bari nga falindirol nyinna kije so munom problem moti wolen follow brimbe loi nyindara kan 2020 draft birimbe luwa dara kam man sakunda man sila officer da maye buko nyin safe ye munke wolen mol ye kafuta nyoma banko dingul mum be banko kanjang an mul be banko la bantala banko la ye bele kumandin sita ngafu ko lafta mu luwa sifal because ni be luwa dara e ka luwa dara luwa mu yalan ko abe mobe na fala tubabul kafu mi ko luwa mu yalan ko ay na needs and aspirational reflect wolen na nyantol nin na banko diya anin na nyato ta wala nyanta tarawo constitution o kono an wana constitution o kadada because ni constitution comme kurano be nyami rek kitabo be nyami ani bible be nyami pour christianol constitution of nambe o nyala pour banko dingol enen banko dingol la kango ila kuma kango ani la sembo wala nyanta ka tari o buko kono ngajele mansa kunda e kutama bondi ka fu ye draft constitution 2024 way mol ya jele mol findita kanol selta nyokan dulka betia dulka mam betia anu mbe wala kacala jambi way kukili ngolo ne ko mansa kunda e si idama state house ka mol la loi buko ta ka kese ka kol bondi je ka kol kafuje ka kol talaje wo mu kulete mu yalan ko am nyen na kek because nabe dalala mbe kanol le nyanta ka kafu nyoma ngab loi dara loi mu mentel sambala nyantol sambala kanna banku diya bambandi kanna nyato ta sabatindi so ko mum be o nyama I think ambe duna kacha kono bake mba jela kol mum bondi taji anin kol mum keraje ani wol mum kusi falde foy be data bam fontel nyanta ka song ni new constitution bam fom manyana ka song ala mbol kacha la so mohammed numa don war rek moy dañ gis ne government bi dañ gasset constitution bi mo nek ne dañ edit the 2020 draft and then you issue a draft constitution 2024 why then gis ne comme si constitution bobu there are a lot of issues that are problematic for me man dal dama fogg ne new constitution bi amul ben different at 1997 constitution that is my position and then this is because we've seen how monopolized the 1997 constitution was. It was amended 52 times in 22 years to suit the interest of one person, to evolve power around one person, to make one person too powerful to an extent that he does what he wants to do and nothing can happen to him and we cannot do anything about it. Kill accountabilities, kill separation of powers, kill check and balances on the government, and this becomes problematic. So ko holiday, come government new togat, them state house, gender coffee, talks table, butcher that constitution again to suit the interest of an individual. Take you fail to understand more. Naka la constitution bi nekut pour ñom constitution bi dafa wara nekk fi for the longest time suñ xolé naka la constitution yi xamné comme every 2 years every 3 years dañ ko amend dañ ko wéci every 2 years then ñu suñ dëkk bi du dem fen so naka la government bi lu ñu wara na def moy tok ak réew mi because 2020 draft bi nekut dañ tok state house ñu defar ko dañ establish a body them on consultations all stakeholders Rewmi, Domi Rewmi, ñu nekk Gambia, ñu nekk abroad, everybody was included. So ñëw toog nii léegi draft a new constitution to their best interest without consultation and all of that. And I want to clear one thing. There are no legal basis that they need to consult. But constitutional building need legitimacy.
and legitimacy is driven from the people. Yes, so we'll get into the conversation. ñu dugg ci biir Mr Sané léegi boo xoolee comme after announcement beeg nga gis yëpp du ñàkk ndax 2024 draft constitution bi publish nañ ko gis nañ li nga xam ne mooy software bi ñu bari ñu ngi koy read so bi nga duggee nga tàmbali di ko read nag war ko compare tamit 2020 draft constitution bi nga xam ne CRC comme ni ko Omar waxee wër nañ Gambiens yu nekk ci réew mi ak ñu nekk biti réew yëpp console leen ci constitution bi ñu bëggoon tabax soo bi nga ko gisee ban jàngat nga am bi nga xam ne tàmbali nga ko read di xool li xew ci biir nga ko compare tamit ak 2020 draft constitution bi. waaw jërëjëf comme noo ko waxee rek loolu la comme que am na loo xam ne loolu moo njiitu woon balaa ñuy am 2024 bi te inspiration bi foofu la jógee dem si néegi député nag député sànni ko so léegi loolu lu mooy nekka dafay nekk ay working document la mooy nekk instead of pour mu nekk lu ñuy waxee draft bi because loolu dañ ko sànni boot da nga war a jël foofu pour nga draw inspiration from loolu ñii lu tax ñu isi this provision bi nga compare ko sooy amee changes bu ma demee man I compare the three of them dama teg 1997 constitution the draft 2020 ak 24 bi pour compare ko boot xam naa ne nag fu mu nekk ni jamono bi 2024 draft constitution bi lu mooy replace mooy 1997 constitution bi so my focus bari na trop si 1997 constitution pour ma compare in terms of advancement in certain areas ma xam ne tamit executive ñoom ine rek lañ am moo nekk lii lañ bugga boo duñ ko mën a def loi foog mu jaar si askan bi ma xool ma gis changes yu bari yoo xam ne am nañ fa benn bokk na si yoo xam ne naka la ñooy taanee ministre bi nga gis ne soo demee si 2024 draft constitution bi ñu ngi laa wax ne président bi mun naa propose boo dafay jaar si néegi député ñoom ñoo approve ko te loolu moo nekk accountability checks and balance yoo xam ne ñu ngi wax soo ñëwee si draft constitution bi 2022 bi in terms of asset declaration bi boobu mu ngi laa wax ne when you are going into the office sooy dugga si office bi alal boo xam ne loolu nga amee balaa ñu lay jox place bi da nga ko war a déclarer ne yow lii mooy sa alal soo demee ba génna tamit da nga war a wone ne lii laa génnee pour ñu mun laa accountable because Gambian si ñooy di last auditors yi pour ñu mun laa audit ñu mun a xam lan la loolu yëpp gis naa ko ne loolu génne nañ ko fa gis naa foo xam ne tamit provisions boo xam ne wax na in terms of integrity ak yeneen yi section boobu tamit gis naa ne génne nañ ko fa nga demee ñi in terms of inspector general of police ak certain key position naka lañ leen dee taane ñoom yëpp dañ delloowaat ñu jox doole bi président bi gis naa in terms of the impeachment process bi tamit gën nañ koo gën a difficult soo ko compare to ñoom lu ñu wax in terms of président bi su defee loo xam ne àndut ak loi bi te askan bi gis nañ ne kii dañ ko war a génnee foofu dañ ko gën a difficult torop because ñoom dañ yokk yeneen yi foofu te mu dem ba foo xam ne daal dafay jëfee torop pour ñu because dañ bokk civil society yi foofu Christian council som nga ñu def ko loo xam ne daal affaire bi dafa war a am si three arms of government bi judiciary national assembly moo kan la ñoo impeach président bi la mooy executive bi national assembly bi moo ko starté mu dem si supreme court bi moo nekk di judicial arms of the government bi pour ñoom ñu lifin bi soo man ma foog ne loolu ba soo isee outside party si loolu rek ñoom mun nga leen di influence loolu tamit gis naa ko ma disagree with certain parts of it but gis naa tamit the progressive nature of moom tamit soo ko compare with boo xam ne loolu la war a replace because soo ko gëstee da ngaa gis ne 1997 constitution amuñ loo xam ne is in a term limit te ñun suñ first fight bi moo nekk ñu ne nguur yi yëpp dañ dee overstay in power ba def dee create what we call self-perpetuating rule dañ dee yàgga ci toog ba jamono boo xam ne ñaar ñoom dañ dee gis seen boppa ne buur lañ te duñ servants of the people loolu moo tax ñu gis Jawara toog na fii ba 30 years musta change and people satisfied yeneen are dissatisfied with how things were going ñu am Jammeh 22 years everybody know what happens in this country so ñu ne the whole idea of the coalition moo ne to end self-perpetuating rule loolu mooy kon suñu idea bi te loolu doo ko mun a am foog nga am constitution boo xam ne dafay wax ne président bi taam nangam nga toog te loolu moo nekk progressive nature of it gis naa tamit ne 51 plus bi capture na ko 2024 te loolu tamit progress la soo ko compare because Gambia fii far too long ñun dañ dee elect minority moo dee elect people and they become president the democracy require the voice of the majority but soo demee like all the previous election
Jammeh dafay am 46 vote nga boole opposition yëpp luñ am ñoo dee upper Jammeh, but at the end of the day because of lan lañ am force pass the pool la, like UDP have 26%, they have 5%, Mama Kandeh have 17%, so boole opposition yëpp percentage buñ am moo dee upper di président boo xam ne moom moo win. So dafa mel ni ne minority ñoo ko teg si place bi te démocratie bi dafa wax ne majority ñoo war a decide. So da nga gis ne soo amee 51 plus bi dafa mel ni ne 51 ak lu ko tegu yëpp dañu war a wax ne kii laa bugga pour mu nekk président bi te loolu moo nekk démocratie. Gis naa ne loolu tamit nekk na loo xam ne mu ngi fa. The issue of citizenship bi tamit gis naa ne address na ko because 1997 constitution bi daf ko jaxase torop boo xam ne daal am na ñoo xam ne Gambia rek lañ xam. You make them stateless citizens because Gambia bu Sierra Leone amee woo am na ñoo xam ne dañ dawoon fii ñëw fii ñoom Gambia rek lañ xam jànga fii mag fii ba léegi ñu ngi suñ civil living service bi they are working, they are contributing their tax, but they are still considered based on the 1997 constitution as stateless citizens. ñoom amuñ réew mi. So but this issue bi draft na kooku mu ne people ñoo xam ne dañ leen fekka fii from 4 years 8 years ba ñëw xale ñoo xam ne dugg nañ ci réew mi fii suñ demee ba jamono boo xam ne ñoom mun nañ leen ne taamane citizenship la, but am na tamit moo am a borderline boo xam ne def na ko foofu in terms of presidency ak yeneen. So we have am na yoo xam ne daal xel du ko nangu, but am na yoo xam ne tamit dañ ko te loolu mooy the whole objective of constitution building, because constitution du mun a satisfy everybody, but soo koy def tamit da nga ko war a def with good faith. Te soo xoolee di 2024 draft constitution da ngay gis ne good faith bi soo ko waree laajte da ngay gis ne nekkut fa woon comme ça, waaye lu mu ko waxee lii kitaab pour askan bi la. So koy def da nga war a invite askan bi yëpp, even though you cannot establish a commission, but you could invite civil societies in a fora wala the political parties, all the sectors ñoo xam ne they are key players. ngeen wax na ne ñun fu mu nekk ni we want to review pour come with another constitution comme que they have rejected this one, but you cannot sit as an executive you want to impose a law boo xam ne loolu moo ñu govern. So loolu moo nekkoon because of there was no consultation. You could see the political parties already have taken their position in regard because they were not consulted. You see the Gambia Bar Association came with a position in regards to Hamga. So you will see the civil society, so many people have already given there because they didn't see themselves see document te foog ñu gis seen boppa si ñu mun a koo moomee, but loolu xam ne man boolewuma si rek man tamit damay toog rek ma xaal te already soo moytul dinañ ko ñaaka unless ñu am waxtaan moo xam ne loolu lañ. But lu may wax askan bi moo nekk ne ine la rek nekkut luwa dafay dem foo xam ne daal foofu ñun yëpp a fa toog because constituency bu nekk ñu ne nga taana benn nit koo xam ne kooku nga óolu mu dem toogal la foofu. So kooku lu mu wax rek yow sa kaddu la wasoo. Dafa mel ni Gambia yëpp léegi constitution mu ngay delluwaat. So man may ñaan nit yi ne even though it's not a perfect one and I disagree with so many things yoo xam ne ñu ngi fa, but let's allow the democratic process bi because lu ñu def si 2022 draft constitution bi loolu suñ ko defee fii we will lose our opportunity because député yi dañ like bañ seen liggéey bi daal daanaka because député ñoo nekk law making organs in this country bi. yow man su ma demee si leptaan bi ma ne yow yaay docteur bi ma ne nga faj ma nga ne ma doo ma faj dafa mel ni ne yaa ngi daw sa responsibility as a doctor. Parliamentarian tamit sa responsibility is to make laws. lii proposal rek la moo ñëw loolu moo tax it's called draft, it's not called constitution yet. dem ba pass si parliament. So responsibility of the parliament la pour ñu scrutinize and they have the power to delete, they have the power to add, they have the power to do anything. So ñoom fu mu nekk nii they should be an open-minded people ñu dégul ñëpp ñu bàyyi democratic process bi mu dem si first reading second reading bi ñu commit to a committee. suñ demee si committee they will have the opportunity pour invite Gambia yëpp comme lu ñu def buñ doon def female circumcision bill bi woon. xam nga there were so disagreement, but bu mu demee si committee stage bi Supreme Islamic Council, Christian Council, women's activists yi yëpp dañ leen invite, doctors yi, everybody, even the Ngansi Mbas we are all invited pour ñu mun a am input so that it will give them an informed knowledge about loo xam ne loolu la ñooy pass. And bu ñu ñëwee daa nga askan bi yëpp am na ñoo xam ne kontaan. So lii tamit suñ ko defee loolu xëy na executive lu ñu bugg a teg they can change it to a better one boo xam ne will suit, but suñ bañee rek dafa mel ni ne dañoo delluwaat si 1990 mun nañoo téem seen loxo bi ñu ne leen ñaari yoon ñu ngi leen di isi constitution ngeen bañ. dafa mel ni yéen you are comfortable with the 1997 constitution. 1997 constitution bi moom self perpetuating rule rek la mooy encourage. naa dellusiwaat ci yow ñu Omar di same question la rek mooy bi nga riitee draft constitution bi mooy 2024 draft constitution bi nga compare ko ak 2020 bi nag nga ñëwaat ci 1997 constitution bi ndax ñu bari sax ñu ngi wax ne am na yenn yoo xam ne yaa ngi koy gis ci 1997 bi constitution bi da nga ko gisaat fi nga xam ne sax moo ci draft constitution 2024 bi nga ko riitee nga compare yooyu yëpp ban analyse nga ci def wala ban position nga ci am.
Yes, so comme man nu ma ko waxee rek man the 2024 draft for me is more of getting us back to fu ñu doon daw mooy nekk having a constitution that empowers self-perpetuating rule comme KEXX nu ko waxee even though we all agree ne comme part of the constitution is progressive the term limit the citizenship clause that he talks about but da nga xool ne from a broader perspective man comme the 1997 constitution lu mu doon daw lu mu bëggoon 2024 draft loolu la ñu isil moo nekka comme executive di daw accountability executive di teg seen boppa doole bu xam ne comme kenn du leen mën a hold accountable like KEXX talk about few of the sections and then for me I have interest in few sections especially from the human rights perspective moo nekka first one na fi leadership and integrity so xoolee chapter 5 of the draft constitution 2024 or 2020 have talked about a whole chapter talks about leadership and integrity moo nekk ne comme nekkul ne comme what kind of leaders we're going to select but what kind of leaders we want in our offices and then this clause is just telling you a leader must uphold to the societal values must lead with integrity responsibility code of conduct for public officials just to set us in a right path for accountability and then to fight against corruption we were talking about financial purity of public official and that has to do with let's say for example KEXX as a public official should not take bribe should not take money to not take gift from individuals in line of his duties the government removed that government def ko génnee meaning government bi are telling us that for ñun we are corrupt and we are scared of any law bu xam ne daf ñoo stop from being corrupt or promoting corruption that is one two so xoolee basic fundamental human rights if you look at the chapter the section 31 of the draft constitution 2020 and appears as the same in the 2024 draft that talks about right to liberty so right to liberty soo leen bàyyee xel comme suñu loi bi lu mu waxoon si yi fi arrest mooy soo arrêté nit mun nga koo teg benn place for 72 hours balaa nga koo charge lu mu nekk balaa nga koo waa ban loi la yaaxu and lu mu war a def ndax dafaa dem court na dañ koo charge and all of that the draft constitution 2020 mu ne ñu lu naka la 72 hours dafa bari naka la state bi si arrêté KEXX state bi dafa war a quickly within 48 hours wax KEXX ne lii nga def charge ne la lii léegi da ngaa gis ne government bi delloo nañ ko 72 hours so lu ma jaaxal mooy ban interest lañ am pour arrest nit teg leen for 3 days without telling them what their crimes are that is one two the other section man bu ma am problem with is section 49 section 49 is about access naka la right to education KEXX wax na ko fii so if you look at comme suñ ndaw yi ñun ndaw yi réew mi ñu ñoo am doole ñu ñoo fi gën a bari if you look at our population ñun suñ jànga bi ñu waroon koo foyee so if you look at that section of the constitution in the new draft they are telling us that only basic education mu nekk primary school ak junior school is compulsory free and accessible while high school is not that is contradicting we are struggling you are telling us that in the long run university education dafa nekk free but already you are now returning us back to even high school cannot be free accessible and then you come to section 56 you are telling us now on the youth development that every young person is entitled to relevant education what are you trying to tell us so a lot of clauses while coming down to section yu xam ne ñoo ma gën a jaaxali moo nekk section yi am doole jël doole rek teg ko ci nguur bi comme KEXX nu mu ko waxee léegi naka la ñoo tànnee suñ ministre yi suñ public official yi constitution bi wax na ko in the 1997 constitution lu mu wax dafa jox nguur bi doole pour mu tànna ministre yi waaye kenn du mun a wax ne waaw wala déedéet kii baax na wala kii baaxul lu mu tànn rek baax na ñu ne déedéet nguur bi am na doole pour tànna ministres yi ak naka la public official yi waaye lu mu bugg rek si tànnee dañu war a dem ñu scrutinize ñooñu ñu gis-gis
naka lañ ko dee waaye I don't know if there is ñu seetlu waay excuse my wolof pour xam ne comme nekkul ndax dañ am qualification si jànga waaye tamit ndax dañ uphold to the moral ethics and integrity of society to mount those positions génne nañ ko Barrow dafa bëgg rek mu jóg mu ne KEXX SANNEH laa def Minister of Information Omar Saibu laa def Minister of Human Rights Mari Jobat laa def Minister of Accountability kenn mënut a wax dara because lu ñu wax mooy subjected to National Assembly leen génne ñu ne di either the Judiciary Service Commission wala the Public Service Commission waaye why is that problematic mooy nekka Public Service Commission bi tamit président bi moo ko taana the Public Service Commission bi président bi moo ko taana léegi man ma tànn la ma ñëw isil la nit ma ne la kii laa bëgg nga defal ma ko si place bi doo bañ léegi that is problématique waaye tamit suñ demee si néegi député yi dañu wax ne président bi dafa am doole pour nominate 5 members into the parliament after elections ñu ne xam nga la yow ñun suñ toogee si parliament bi yëpp ñu def ko elected members wala président bi si moo taana constitution bi dafa war a clair ne these are going to be for the minority and marginalized group te it must be clear ne si moo taana dafa taana based on the language of the constitution jigéen dañ war a represent ndaw yi dañ war a represent people living with disability dañ war a represent waaye the constitution dafa silence si loolu waaye tamit constitution bi lu mu wax président bi dafa war a nominate waaye constitution bi even the 1997 constitution bi dafa noppi ne ndax président bi si nominate nit mun na koo daaxa si parlement bi nga gis ne Yahya Jammeh dafa yusoon loi boobu because constitution bi dafa silence on dafa noppi si loolu mun doon nominate nit yi mun doon daaxa National Assembly ñu nominate members ñu nominate 2020 draft bi ñëw mu ne the same thing the president can nominate waaye waxu ne ndax the president bi mun na daaxa waaye dañu gis ne Barrow tes na fi loo boobu si keesi Yakumba if we can recall ne dafa ñëw mu daaxa Yakumba dem court yi interpret ne dafa am doole pour teg nit National Assembly moo nekk nominated waaye amul doole pour génne leen. waaw dañ sukkandiku ci 1997. waaw comme waaye xam nga si ñu draft bi lu ñu def. léegi dañ fa bind exclusively ne. président bi mun naa daaxa ku nominate National Assembly member. mooy this 2024 draft. ban façon luwaa leen nekk di sampa si dëkk bi. ban façon dëkk leen nekk di am dëkk boo xam ne dañoo xool benn nit jóg ko doole ba yaaxa suñ boppa waaye tamit ñu dem su benn section moo nekk vacancy in the office of the president waaye ne tey président bi si constitution bi si passé président bi si dee wala président bi resign wala président bi ne in the all even as worse as the 1997 constitution lu ñu am mooy the vice president will take over vice president is not available the speaker if the speaker is not available the chief justice however for a period of 90 days and we will go to a by-election we will go to do elections xam nga si ñu draft bi lu ñu wax vice president bi si jëlee si replacer président bi dafa complete term boobu dafa jeexal term bi man su ma nekkee président tey ma dem 1 year ma xam ne lu ma def baaxut dama bëgg a protection after presidency KEXX suma rakk la wax KEXX suma doom la ma def KEXX vice président kenn mënu si dara ëllëg ma resign ma ne KEXX nekk président for the rest of the time loolu ban façon loi la te dañu wax ne tamit ne si National Assembly bi because of separation of power dañ bëgga suñ speaker bi ak deputy speaker bi ñu tànn ko si elected members because suñ ko tànnee si nominated members si current law bi dafa gis ne président bi dafa bëgg a am Mohamed wala KEXX as speaker mu bëgg a am Saibo as deputy speaker def ñoo nominate mu dem si parlement bi mu négocier with National Assembly member comme ñu ngi ko dee gisee rek ñoo ñu nekk speaker léegi dañoo dawal National Assembly bi comme président bi nu ngi ko bëggee and loolu dafa rëy lu ñu dee wax separation of powers and then check and balances because National Assembly néegi député bi moo gën a important suñ governance system bi their oversight of accountability and holding the executive accountable is important so killing that out and giving so much power to the president is undesirable that is scary because the constitution is supposed to reflect the need and aspiration of the Gambian people, Mohammed. And the more we fail to do that, the more we fail to drive the legitimacy of that constitution from the will of the people, then we are
doing what we are establishing a legal dictator. A legal dictator is somebody that established laws. The laws are acceptable. We can go by the laws because there are these laws that have to govern us. But now we empower one person with so much powers. That he does what he wants to do, like Jammeh did with us for 22 years. That is scary. So man lu may wax mooy comme KEXX nu ko waxee. Now lu ñu war a def mooy dañu war a tase si digga. We need to meet in the middle. We must depart as we attempt from the 1997 constitution, but we must also move back from the 2022 draft and meet in the middle. Even though I have strong disagreements that certain omissions and additions in the constitution are not negotiable, but we have to go back to the drawing board. Because like you said, political party jël nañ seen position already. Civil society jël nañ seen position already. Probably the ordinary citizen like me and KEXX, we have jël nañ seen position already. Our position is we are not consulted. Like I said, legally, the government have the right, even though I keep asking this question from the legal perspective. What is the legal requirement of reintroducing a constitution untouched, a rejected constitution untouched? I still wait for answers, even though I don't have different answers. But I know if we are touching the constitution, one thing we're supposed to do is, look, government did this deliberately. Because we have seen a lot of bills here. Let's say, for example, the anti-corruption bill. Let's talk about the access to information bill. Let's talk about the reparation bill, commissions bill. We have all these bills that went through various consultations with stakeholders. The government could have done the same. The Ministry of Justice and the AG could have simply called on consultative meetings with the civil society, with the minority groups, with religious groups, with representatives of regions, including the National Assembly members, because by law, the National Assembly members are supposed to carry the voice of each member in their constituencies. Why definitely Lulu? Therefore, their action can be legal, but it doesn't have legitimacy. And in something that doesn't have legitimacy, at a bigger extent, lack the legal grounds, and could be seen as disregard for the rule of law and for the Gambian people. And therefore, we must go back to the drawing board. Lu ñu war a def mooy dañu war a delluwaat si table bi ñu toog ñu waxtaan because réew mi ñun leen because gis neen constitution building nekkul Gambia rek. Kenya from the 1960s to 2010 their constitution was amended just 12 times. But today, at least they have a progressive constitution that a lot of people, a lot of countries are drawing aspiration from, including the Gambia. Some critics of our constitution are saying it's a replica of the Kenyan constitution. That shows Kenyan have a progressive constitution. But it was amended just 12 times from the 90s. I think their first constitution was 1965 or something, I'm not very sure. But why do we have a constitution amended 52 times? Now, to rebuild that constitution, to rebuild a constitution that is going to set us in the footing of a democratic dispensation becomes a problem. What is the government running away from, Mohammed? That is my question. Yeah, Wednesday on the 28th August ki nga xam ne mooy justice minister bi foog naa dina def press conference according to Ministry of Information so mais bu ñëwee dina indi lot of clarification so balaa ma ñëwaat ci Omar ci ñu draft bi nga xam ne am na lu ñu fa génne wala am na lu ñu fa def loo xam ne ñu bëri dañ jàpp ne ñu duñu draft gives president immunity after leaving office maanaam luy wolof di wax malaanu kiiraay ci bépp mbir boo xam ne xëy na def na ko bu fi jógee duñ ko mën a topp comme bu fekkee prime bi doon la waaye tax na ñu bari tamit tàmbalee jooyaat ci loolu ne ñu constitution bi wala draft constitution benn nguur gi dafa bëgg su jàllee président Barrow gën a am doole wala mu su jàllut mu layee ne moom def na lu mu waroon a def. waaw comme noo ko waxee rek loolu provision boobu bu ma ko gisee dama gis contradiction foofu. soo bàyyee xel Yankuba Touré lu tax jamono bi ba tey mu ngi si kaso bi. dig ne moom dafa waroon a ñëw si TRRC bi. dig jamono boo xam ne moom mu ngi nekkoon ministre bi am na lu ñu ko tuuma ne loolu la def te àndut ak luwa wala àndut ak loo xam ne la loolu moo réew mi loolu la tere la. ñu oo ko si commission of TRRC commission bi pour mu ñëw mu testify si Dekoro Cissé bi moom mu wax ne dafa am provision in the 1997 constitution bu ko jox immunity ne moom lu mu def jamono bu mu nekkee office su bàyyee kenn waru koo laajte
nguur gi ñu ne loolu amut the same nguur gi bu isi constitution bi ñoo dem si code bi ñu yóbbu ko ñu draa ko si di code bi sentence ko to death jamono bi mu ngi mile 2 even though we don't have sentence to death duñ ko dee practice because of am na loi boo xam ne teg nañ ko foofu so the same nguur gi muy ñëw mu lay wane ne président bi jamono ñu ngi lay isi constitution boo xam ne daf lay jox immunity boo xam ne loo def during your tenure of office bi soo bàyyee kenn warul la koo laajte it's all boiled down to sa waay saybo lu mu wax in terms of accountability because nit dañ lay teg place for a service président du mbuur du dara is passing a trustee la koo xam ne da nga ko óolu nga jox ko sa place bi te moom amul beneen liggéey boo xam ne to promote the general welfare of the citizens loolu moo tax soo demee si chapter 1 of even this new constitution loolu moo nekk chapter 1 bi koo elect rek he have no other responsibility to promote the general welfare of its citizens general welfare of the citizens yi moo nekk ñoom ñoo war a nekk person ñoo xam ne ñoo lay audit at the end of the day so bo soo isee loi boo xam ne nga ne président bi su duggee si office bi den yow fu mu nekk nii but yow yaa ngi yóbbu somebody nga seen ko mile 2 nga ne because of kooku tamit the same provision boo xam ne nga ne amul doole provision boobu is not waxu ne everything loo xam ne da nga ko def yaa ngi understand sa tenue bi mu ngi laa wane soo nekkee si duty bi ko some interpretation and other things nga yóbbu kooku nga teg ko loi yow ngay ñëw create loi boo xam ne the same thing loo bañoon ba nga yóbbu kii si code bi so it's so contradicting man gom naa ne it's not good it was not out of goodwill democracy tamit dafa laajte transparency and accountability to doo wax half democracy nga bàyyi beneen democracy soo dem you go for full democracy boo xam ne you are accountable to the people but doo wax ne this section bi am accountable to but this section am not accountable dafa mel ni ne yow daal da ngay pick and choose te nguur warta nekk noonu te say ba lu mu wax ñun I have seen other countries seen modern constitution musuñ koo change since the independent constitution bu ñu am loolu lañ am what they do has the world is evolving ñu ngi amend to meet the realities on the ground te Gambia ñun moom dafa mel ni président bu ñëw dafa bëgg a build his own constitution we have the 1960 independent constitution boo xam ne moo ngi fii when there we have the 1970 constitution bi ñu jógee foofu ñu am the 1997 constitution ñu jógee foofu léegi we are thinking about Barrow's tamit constitution bi 2024 so Barrow su defut a better constitution boo xam ne the Gambians can be proud of we are likely beneen président bu ñëw again to have another constitution but you look at constitutional building process bi how many resources does it require ndax ñun am nañ xaalis boobu just the TRRC bi et the CRRC bi rek how many millions $116 million loo xam ne loolu lañ war administration but yeneen yi were there yoo xam ne we are not even accounted for so are we going every president bu ñëw so we need to have a constitution boo xam ne is so progressive to the extent that for next 30 years to come we don't need to draft any constitution te loolu doo ko mën a am until people are honest to themselves ñu xam ne this is not a family property this is not an individual property it's a national document and it should reflect every national Gambian si boo xam ne their aspirations ak their needs si ne soo koy def nekkul yaa ngi koo defal sa bopp yaa ngi koo defal for prosperity dafa war a nekk ba abadan so loolu soo koy def amul féetoo nii wala dimbale kii jàppale kii da nga war a def loo xam ne mel ni ne yow sa doom bi sax su fa toogee su di yaaxee luwaa bi nii lii moo koy door because that's the legacy boo xam ne da nga koy bàyyi but dañ dee compromise when it comes to national issue bi te foog ñu génnee loolu rek suñ ko génnu so man daal lu nga laajte boobu dafa mel ni ne man daal it's not good faith te foog naa su àggee si néegi député dinañ make sure that ñu def loo xam ne because ku nekk da nga war a accountable pour ñu mun a xam gis nañ fi Yahya Jammeh bu mu toogee Swiss account bi ñaata moo fa nekk America ñaata kër dafa jënd so soo waxee ne président du accountable after leaving office then you are creating more of Jammeh te the same people ñoo dem ñu seize all the properties of Jammeh in USA ak yeneen place yi account yi yëpp ñu freeze ko and they are holding him accountable but nga ne ku koy succeed kooku duñ ko hold accountable loolu moom du good faith absolutely boobu that provision wala kii bu ñu dugal foofu ne comme président bi dafay am immunity even after leaving ñu bëri nag ñoom d'accorduñ ci loolu because dañ jàpp ne président bi bu saafee ba bàyyi bu fi defee dara loo xam ne xëy na àndul ak loi wala mu yàqu loi dañ ko war a teg ci yoon dañ ko war a topp ci loolu moo xam comme ki nga xam ne Yahya Jammeh gis nañ ko nu ko KEXX waxee so loolu tamit yow noo jàngatee kii boobu. gis nga comme nu ma ko waxee rek ne nguur bi gis neen executive dañ nekk di daw accountability ñuy daw accountability whilst in office and accountability whilst off office because establishing a law of immunity for the president after presidency okay we will give you privileges we will negotiate like man lu ma dee wan nit yi mooy comme as far as nekk nga président
after presidency you will earn our respect waaye loolu dafa tegu si loo defoon whilst you were president but that also is not self-imposing to an extent that ngay jël suñ constitution di fa xal because lu ma nekk di seetu si nguur bi moo nekk ne fu mu nekk ni moom nekkul di xalaat sax ñaata Gambien ñoo nekk di lekka ndax suñ lopitaan yi am nañ garab ndax suñ school yi xale yi ñuy jànga moom lu mu nekk di xalaat léegi mooy nekk ne su ma bàyyee office da ngaa gis a lot of issues are happening in this country right now the presidency is trying to think around post presidency so that constitution is out like 1997 constitution had it. But today, this new current government have prosecuted Yankuba Toure on the basis that section of the constitution doesn't hold water. But exactly, the same thing will happen, and then that is why if you are building a constitution, you don't build a constitution on self-serving, on self-entrenching. Because what will happen is, let's say 2026, after the elections, we have a new government. They also want to change the constitution to suit their personal interests. Ku ñëw rek buga wécci suñ luwaay ku ñëw rek bugg a wécci suñu luwaay comme nu ma ko waxee kii nu ko waxee dafa am constitution bu xam ne dafa am réew yu xam ne depuis ñu naka la defar seen constitution bi laaluñ ko ma laa wan ne Kenya from their first constitution that replaced their colonial constitution was established in 1969. From 1969 it was just amended 12 times from 1969 to 2010. That is how many years? Gambia, we had our constitution in 1970. That ushered us into a first republic. In 1997, we had a new constitution that ushered us into a second republic. Today, for the last 8 years, we are here struggling to usher ourselves into a third republic with a new constitution. Are we going to create another republic again with a new constitution in the next 10 years to come? xanaa ñun suñ liggéey bi dafa war a nekk concentrating on just di defar loi lu ma tax dañu war a defar loi yu xam ne dañoo yàgga waaye loi yu xam ne tamit pour interest réew mi la for the interest of the citizens. And also one thing, KEXX, I don't know if you pay attention to that in this new constitution. I was with Sal yesterday and we talked about it, is that the executive have changed every part that have state to government or executive. Pay attention to that. A lot of them pass instead of the state because the government comes and go. The executive is one arm of the government, and that is why the constitution speaks a general and a strong language of the state because the state stays. But you're telling us the government shall instead of the state. That becomes narrow but also problematic in interpretation. And that makes this constitution also problematic. So man lu may wax rek mooy foog naa ne comme nu mu nekk di defee nii naka la citizen bu xam ne dafa war a read the constitution mu understand ko soo mënta read the constitution sa doom muy dem school sa jarbaat muy dem school read the constitution and interpret it to a ordinary citizen because we have two things here right now, Mohammed. I know we will get there, but I just want to clear. One, Constitution bi dafa dem si National Assembly for the first reading, for the second reading, and then to the committee stage. Or it can stop at the second reading. Monica, you kick out like the way you def within 2020 draft. Or because we have seen that the constitution being rejected in 2020 had a power of influence from the executive. The same thing could happen. And if that happened now, if this constitution passed to the referendum, what happens to the Gambian people? Because the CRPD launched an Afrobarometer survey perception on the constitution. I'm telling you, according to the survey, 71%, meaning 7 out of every 10 Gambians wants a new constitution. 6 out of every 10 Gambians want our draft constitution 2020 back. But I will also telling you that 34% of Gambians, 3 out of every 10 Gambians, believe UDP is a stopping block, are not committed to a new constitution.
27%. 3 out of every 10 Gambians is telling us that MPP is not committed to a new constitution. Yeah. Now let's analyze this data and analysis. Gambians adi Afrobarometer sen kii boobu maa la ko joxoon mën nga ko def gars yi ñu gisaale ko ñoom tamit. Gambians want a new constitution. But the question is, what kind of constitution do they want as we speak today? And that is why it is dangerous if you go to referendum today where they don't tell you the details of the constitution. They will tell you whether you accept the constitution, a yes or no. People can say yes because generally we have a consensus at a higher percentage that we want a new constitution. But what type of constitution do we want? But the 60% as well, the 6 out of every 10 Gambian that wants the 2020 draft constitution, do they want it untouched or touched? We have to establish that. But the statistic on political parties come back to the drawing board. We have a problem in this country. The draft 2020 draft or the constitutional building has been seen and carried on political lines. It's UDP versus MPP, NRP versus PDIs, independence versus non-independence. When it should be Gambians versus Gambians. Our interests versus our interests, our needs versus our needs, and our aspirations versus our aspirations. How do we reconcile this, Mohammed? How do we reconcile this? Because one other thing is we had negotiations before this new draft comes out. Somebody was hired. Was it Jonathan? Good luck. Jonathan was hired. But in fact, if you look at that negotiation process, it was centered within political parties. The civil society, the media, the citizens were not inclusive to a greater extent. And now it becomes a political party document. Because right now, as we speak, all political parties have taken their position. And these are the people that are at the National Assembly. Yeah. Today, to have the constitution passed at the second reading, we need, 75% of the National Assembly members. 43, let's speak it at 43 of the National Assembly members must say yes for the constitution to pass to referendum. Or to pass to the committee stage. Yes. Are we going to have that so that we have an opportunity to go to the committee stage? What the executive failed to do, we are able to do that by going back to our people and consult. But are we able to get to that stage? Because even with the 2020 draft, we were not absolute. Yeah. What we wanted was the National Assembly to allow us to go to this committee stage and we look at the controversies in the constitution and then we make amendments and we move forward. Yeah. But that fails. So now we are going back to the same process. In 3 months, we don't have time. In 3 months, 10 days, the constitution goes to the parliament. How do we ensure that an ordinary Gambian from Koina to Khartoum understand what is in this constitution? How do we make sure that our National Assembly understand that they represent the voices of every single Gambian? And therefore, the constitution should reflect our collective voices. That the constitution should be driven from our power to have the legitimacy to pass. But how do we also make the parliament understand that this is not a political rally business? This is a national document. The most important national document. That should set us in the foundation of our democratization process and our democratization dispensation. And therefore we need a constitution so badly, but what type of constitution do we need, Mohammed? The citizens should question. Yeah, KEXX comme nu ko Omar waxee coow li tamit li ci bari yëpp xëy na dinañ dikkaat ci li biir waaye dafa am lu ci am solo loo xam ne ñu ngi koy wax ndax before constitution bi sax ñuy génne draft constitution bi government bi ne gazette na ko dégg UDP am na lu ñu waxoon mooy bu ñu fa génnee any clause boo xam ne dañ ko génne ci draft constitution 2020 ñoom duñ ko vote te UDP boo comme ni ñu ko waxee boo xoolee constitution bi pour mu jàll ci community stage bi faaw
député yi ñoom ñooy vote loolu noonu te xam nga ni UDP ci National Assembly bi nekkuñ fa waaw am nañ fa doole so comme dafa mel ni ba association comme li nga wax lack of transparency bi nga xam ne ñoom wax nañ ko doo welcome nañ government bi liñ def steps ñu jël boot lack of transparency bi ak tamit lu Omar wax ñu boole woon ñëpp di key players yow sax wax nga ko ñu waxtaan toog xool lan la ñuy dugal lan la ñuy génne lan la ñuy yokk lan la ñuy wàññi ba nga gis ne dinañ am benn déggoo ñu doog a mën a jël li nga xam ne moom la government bi def nii fooguloo tamit problème bu ñu nar a am bokkul ci politicians yi ndax tamit mënuñ leen a génne ci this constitution la draft constitution bu ñu bëggee am constitution bu yees ñoom dañ ci bokk. absolutely comme na ko waxee rek réew mi document boo xam ne document réew mi la. te koo si ban secteur boo xam ne rek da nga ko marginalize rek. soo moytu du dem. because threshold boo xam ne loolu nga soxlaan pour constitution bi jaala boo si National Assembly bi ak even in the referendum bi dafa bari torop 75% of the registered voters yi ñoo xam ne dañ register ñoo am vote card 75% bi yëpp dañ war a wax waaw pour mu nekk loi so soo si National Assembly 3/3 of the parliament dañ war a wax waaw 3/3 bi 42 so political parties are instrument soo ñëwee si lii soo ñëwee si any sector bi because suñ toogee like christian yi wala muslim gisuñ seen boppa si constitution bi ñoom yëpp ñu toog ñu ne duñu sànni dafa mel ni constitution bi du jàlla because lan la you need the threshold bu nga nit doo ko mun a am civil society ñu gis ne fundamental rights of the people are not captured in the constitution ñoom ñu mobilize among the civil society ñu ne duñu sànni so every sector is important in this thing so loolu moo tax the consultation is very key in terms of this area but also too ne political parties tamit we need to be flexible comme sa waay lu mu ko waxee we need to meet at least a middle ground boo xam ne daal ñu am jàlla constitution bi move them through a process boobu we can make it a better constitution if we disagree ne it's not a better constitution bi but loolu doo ko mun a am rek soo demee nga jël position boo xam ne nga is non negotiable loolu du mun a am because am nga constitution du mun a satisfy yëpp so a party should not ne waa even a single dot bi su fa jógee because automatically bu reject already it has reject so you are going back pour isi something else yaa ngi understand even though there are some yoo xam ne people disagree ñu ne loi bi dafa target one individual te ñoom dañ feel like ne loi bi not be made to target one individual moo nekk ne soo waxee ne président bi taamam bi boo xam ne loolu la savoon dafa war a compter si lii am nga lu ma lay ku toog moom tamit dina feel like because am na is a legal argument ba léegi ne constitution not take effect the day it is passed it becomes it take effectiveness bés boobu bés bu nga ko passé ba mu nekk loi bés boobu la war a commencé di doo wax ne Garmi dafa rey nit 10 years back ago ba time boobu Gambia amutoon constitution boo xam ne soo reyee nit dañ lay rey bor nga toog ba nga am constitution in 2024 nga ne ok Garmi 10 years ago dafa rey nit ki so dañu war a ñëwul rey am nga loolu common sense bi mu laa wax ne am nga waaw docteur Afrique so Barrow tamit mun naa seet so façon yooyu suñ génnee foofu comme que yow believe nga ne 51 plus bi mu ngi fa and you believe ne yéen you are the biggest opposition party and with your vote bi Barrow soo leen poussé Barrow doo am 50% bi let's negotiate ñu dem after the second round bi ku jël first ak second ñoo dem convince the other parties ñoo xam ne ñoom jëluñ third fourth ñu join la then you remove the party in there soo demee you want a new better constitution there are amendments yoo xam ne mun nga koo def foofu but you cannot have a perfect constitution that would suit you loolu du mun a am so foog ñu negotiate ñu xam ne we have a nation to build not a political party not an individual but dañu am Gambia boo xam ne dafa dellu gannaaw for 56 years boo xam ne nag mënuñ koo teg si foundation boo xam ne ñun all of us can be proud of nit yi ñu ngi xalaat leneen development and we are thinking of building a constitution when we could have built a constitution su fekkee ne yusuñ suñ National Assembly because Jammeh demul rek moom mu jël dooleem bi mu jël 1997 constitution mu ameen ko lu mu ko neexee dafa jaal si député te ñoo ko may doole boobu because président amul doole yow ine rek nga am but ñun ñoo ko def because of lala we've refused to have that sense of citizenship in ourselves ne naka nga buggee sa réew mi naka nga mun a taxawalee sa réew mi so foog ñu am that negotiation bi so people buñ jël absolute position da nga ne man fii laa taxaw rek du ma move kii tamit su waxee ne fii la taxaw rek du move duñ am constitution because su UDP taxaw ne ñu ne ñun moom dot bi su laalee foofu duñ ko move NPP tamit ñu ne dot bi su laalee foofu soo am kon duñu am di 42 members boo xam ne loolu lañ soxla si parliament suñu amul loolu because maa ngi gis Noto Alliance tamit groupe bi they are 5 that 5 is very important in parliament ñoom tamit suñu taxee ñu siisu ne because ñoom dañ am na yoo secteur yoo xam ne dañ feel like ne that constitution like dafa target Jammeh ak yeneen tim when di 2022 draft bi ñëwoon 2020 draft bi ñëwoon foofu ñoom dañ bañoon the draft constitution so suñ jëlee di same position bi kon dafa mel ni we have a problem at this material time dafa mel ni du mën a jàlla sax to the second reading bi sax léegi waaw fooguloo tamit kon muy politicien yi stakeholders yi ngay wax
waruñoo xool the interest of the country. Absolutely. ku ci nekk bañ a xool interest of sa party wala foo mën a bokk. pour Absolutely. ñu mën a am ay new constitution. loolu laa nekk di wax loolu moo tax ma ne la foog ñu move from our position ñu xam ne document bi it's not about a political party, it's not about a civil society, but it's about a progressive Gambia boo xam ne ñun loolu lañ nekk di yaan for far too long. So dañu war a negotiate ñu meet at the level bi te foog naa ne executive yàgg nañ di leen tuumal jamono bi nii. If I was them at this material time, I will man up. Okay, it was an oversight from our end. We didn't consult you people. Now that the living be gazetted nañ ko, let's have a divergent view. Let's have a conversation. Open the forums. Government is the people. Invite. Let's go to OIC. Let's have a national convention for 1 day. It's a whole day. Foods are there, everything. We have a national conversation. We talk about what do we want. Yeah, I understand. So the parliamentarian didn't want, and we come with a consensus on the So you joko parliament. So in the Messi parliament, that will be part of the recommendation. They pick it from the people. So they would have inserted your we have our disagreement with. Pour ñu mëna amé document. So what can be passed out? So we must not see the draft constitution and individual property. So you go defé rek dañoy ñaka. So with all the money, because even the printing bill, it's money. Because you will print all this in 54 members, at least few key sectors, civil society, Gambia Bar Association, all of them will have a copy. So that printing is state money. The parliament is not sit for an extraordinary session to look at this. Each member is paid $25,000. Yeah, I understand. Luliyep is state money. Halis more duga, even though you don't do that. A process you bury your hand the fine. So with all those, so they may see committee all. So Halis reomi more fine. So let's remove our individual because taxpayers. You have the document is for the taxpayers. It's not a political party, it's not a civil society. So you dinañ te waxtaan bi passé wut man bete believe naa ne we can come back and rectify our errors yoo xam ne defuñ ko wax. ok so balaa ba ñëwaat ci Omar Sebo gis nañ bu ñu sukkandikoo ci lawyer Aziz Bensouda moom wax na ni si new draft constitution bi doole National Assembly members dañ ko wàññi te yaa ngi wax ne comme affaire bi faaw mu dem si ñoom first reading mu second reading mu war a mën a dem ci community stage foog loo tamit bu fekkee comme ñoom dañu wàññi foofu seen doole est-ce que ñoom tamit comme li ñuy wax because of fii ñu ci bëri nu ñu gisagum ku ne sa interest nga nekkagum di defend est-ce que bu ñu demee foofu National Assembly members si ñoom it duñu wax ne xaaral lii ñu kick ko out si bu mu dem sax second reading ñu dem ñu move waaw comme loolu la laay wax ni rek ku nekk rek individual property te ñoom jamono bi National Assembly mooy di key stakeholder si soo ñëwee si draft council ñoom ñoo amee paaka bi ñoom ñoo amee mbuur bi fu ñu leen neex foofu la ñoo def ñoom ñoo nekka defarkati loi executive is enforcement ñoom dañ ko su National Assembly bi def ba pare ñoom dañ koy enforce judiciaire bi suñu amee wéccee ñoom ñu interpret ko like suñu amee disagreement bi so loolu moo nekka so ñoom ñoo nekka loo mekka si loolu moo tax ñu ne the first responsibility of a parliament is law making then from there you have the oversight functions si ak yeneen i ratification of agreements ak yeneen so but the first key one bi is law making yéen yaa dee def loi bi but doo def loi bi tamit to suit yow tamit sa individual bi but dangay xool loo xam ne is acceptable in a democratic state bi su fekkee ne dañ lañ jëlal doole yow yaa amee paaka bi yow yaa amee mbuuru bi def ko loo xam ne loolu moo tax ñu jox la power bi pour nga amend loo xam ne disagree nga ko ne executive isi nañ ko fa jox nañ la power boo xam ne mun nga ko delete su fekkee ne da nga foog ne sax amul njëriñ suñu constitution bi because am na ba tey disagreement bi ci dégg naa jeedaa ba mu ne la that section 5 bi dafa nekk loo xam ne daal xam nga constitution waruta enu di wax nit ne naka nga war a wone sa boppa integrity assist mu ne no it's very important so those disagreements so ñoom mun nañoo toog su fekkee ne it's necessary pour nekk fa ñu nekk bàyyi ko fa su fekkee ne ko am na yoo xam ne dañ ko change si constitution bi loo xam ne dañ ko delete completely in terms of how do you recall National Assemblyman section 91D bi dañ dem ñu feel like ne it's not fit for its purpose ne président bi war a toog rek xam nga mu daaxala rek nga lose sa seat in a parliament when the majority of the Gambians ñoo la vote to come to the poll dañ ko delete time boobu upper age limit bi amuñ ko constitution bi but léegi fu mu nekk ne dañ ko delete from the 99s léegi mun ngaa nekk 150 years nga nekk président but time boobu dafa am bu foo xam ne foofu la teg mu ne soo fa àggee doo mën a nekk foofu age limit bi so loolu yëpp génnee nañ ko foofu ñu feel like ne dañ ko delete completely so National Assembly dafa am doole boobu so but ñoom tamit buñ dem bugg a empower ñoom seen boppa tamit because suñ ko gisee executive yi tamit they have influence they have the people that are in the parliament te som ñun yëpp suñ National Assembly members are dictated by the parties unless you understand lolu because of we didn't depart from our party ne xam nga ne soo duggee si National Assembly bi now yoruloo soluloo mbaxana party bi
three things should guide you. The national interest should guide you, your own conscience should guide you, and the interest of the people ñoo xam ne ñoo la teg si parliament. But ñun suñ demee si parliament bi, we first look out our political parties position bi rek, then we all go into our party position. But xamuñ ne party is just a ladder pour nga àgga si leadership. But once you are a National Assembly member, you become the National Assembly member of a constituency, not a political party. Likewise, a president, you become the president of the Republic of the Gambia, not an NPP president. But loolu moo nekk, people didn't depart from their political parties suñ demee si leadership bi. And loolu moo tax ñu am problème loolu. So National Assembly should be conscious enough to understand ne ñoom they are here to save the future of this country. Te seen loxo la nekk. Anything loo xam ne sort, we will fold them believe. Executive ine rek lañ am. Loolu moo tax loi def ko ne mun ngaa isi sa ine bi. Ba du mun a nekk loi bi ba askan bi ñuñ teg foofu ñoom ñu approve ko. So loolu dafa nekk ñoom fu mu nekk ni lu ñu wax foofu rek baati seen constituency bi la ñoo wax. ma ñëw ci Omar mbokk yi yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV breakfast show dañu déglu ci radio bi ak itam dañu seetaan Facebook YouTube suñu gan tey di KEXX SANNEH ak Omar CAMARA human right activist ñuy waxtaanee li nga xam ne mooy sartaay ndey réew bi ñu nama amal muy draft constitution 2024 mu jur coow lu bari nag ndax ñu am ñu bari ñu jàpp ne nu ko nguur gi tabaxaatee jaarul yoon ndax dañu waroon a waxtaan ak ñëpp togg ak ñëpp ngir ñu mën a am Omar comme ni ma la ko waxee constitution bi politiciens yi dañ ci am solo ndax ñoom seen bopp dañu am ay député ndax fii député yi ñoom dañ jàpp ne seen parti yi lañ nekk di représenté ci National Assembly bi moo tax lu leen seen parti yi si wax rek ñoom ci loolu la ñuy sukkandiku comme nuñ gisee boo xoolee sax 2020 bi ñu rejecté di 2020 draft constitution ñu bari dañ doon blame député yi because of seen parti ñoo leen doon dicté comme yu ci mel ni boobu la ñu waxee di brown envelope ne président Barrow NPP ñëwagutoon waaye dafa amoon yeneen député yu ñu fayoon comme ni ñu leen doon tuumaalee yu ci bëri ba tax moo tax ñu draft constitution boobu ñu reject ko ndax fooguloo tamit kon politiciens yi jotul ñoom itam this time ñu xool di interest of the Gambia doo bu fekkee am nañ ñu gisee ne draft constitution bi am na lu ñu ci soppi lu wuteeg loo xam ne jàpp nañ ne baaxul waaye ñu jiital waxtaan fexe ba nga gis ne nañ def some amendment comme ginnaaw député yi ñoom seen bopp am nañ right bi am nañ doole bi bu ñu demee ba fu ñu war a dem ñu am yu ñu fa delete comme ni ko KEXX waxee est-ce que kon duñ give a chance comme ñu continuer waxtaan comme ni nga ko waxee man pour man it's not too late. comme nu ma ko waxee rek man daal xam naa ne constitution bi nu mu mel nii ak ñu fa nekk is not negotiable pour mu dem to référendum wala mu nekkal loi waaye is open to negotiation pour ñu revisit ko. te noo waxoon naa ko fii ne comme in the first place yaa noo wax ne lawyer Assis mu ne doole National Assembly bi dafa wàññeeku waaye National Assembly members loolu leen bëggoon soo bàyyee xel debate yi 2020 draft bi dafa am National Assembly members ñu taxaw si floor bi ñu ne ñooñu seen power bi dafa bari so much power was given to them than the executive, and that is why he was rejecting the constitution. That's the reason. And then low mota, case lu nekk di wane député dañ war a understand ne dañ ñëw si néegi député bi si yooni parti waaye soo fa àggee rek naka interest yi réew mi ngay seet interest yi Gambia ngay seet because Gambians si ñoo la fa teg man mun naa ñëw under KEXX People's Party waaye ne dafa ñu ma sànnil carte ñu xam ne they don't belong to that party waaye liñ gomoon mooy man as a person so député il faut ñu understand loolu ne of course démocratie bu nekk political parties yi dañ important te da nga war a naka la empower sa political party waaye gis nga soo demee ba dugga si néegi député loo fa war a def loo fa war a wax sa taxawaay foofu dafa war a nekk taxawaay réew mi sa baat bi baati réew mi la war a nekk nekkul baati political party ak sa political party du mu bëgg te since independence ñun lii moo ñu sonal as Gambians political parties yi dañ dee influence too much seen National Assembly members and the decisions they make te suñ continuer nii because political parties in the first place for a democracy to thrive we need multi-party democracy and therefore we must disagree and that's why political parties established in the first place. PDI is a socialist party
If Saibo's party is a capitalist party, we make a difference. That's why political party. But as long as national interest is on the table, we forget about our different ideologies and ideas, and we focus on the greater picture. And for national député yi loolu leen war a def this time around. Comme man ko doon wax, this is my third, fourth interview on this concern, that the concern in its current form is not negotiable pour mu dem to referendum and becoming law. The draft constitution, I mean. Yeah. Why? If the stakeholders are ready to go back to the table to look at the document again, that is very possible. And that's right. Yeah, am na lu mu bëgg a laajaat foofu bu fekkee tey jii exemple exécutif bi maa ñi nga xam ne ñoom ñoo tëgg this new draft constitution ñoom pare nañ pour waxtaan waaye yaa ngi gis yenn parti yoo xam ne tam ñu ngi wax ne from 2020 draft constitution bu ñu fa génnee dara ñoom duñ ko fóot te duñ ci ànd léegi fooguloo tamit est-ce que the 2020 draft constitution is perfect wala am na lu fa nekk yoo xam ne is unchangeable war wuñ faa change dara tamit. lu ma bëgg a wax mooy. amuñ constitution si àdduna bi constitution boo xam ne dafa perfect. Yes, that's right. luñ dee bëgg a mooy. constitution boo xam ne is progressive. constitution boo xam ne. daf ñoo mun a yóbbu. te daf ñoo mun a jox luñ bëgg a si réew mi. as a citizen, a progressive constitution. Te we have agreed collectively. With the process that happened within 2020 draft, that is a progressive constitution. Okay. Even though Mansuma Bopa, I am part of the people that wanted the constitution untouched to pass in 2020. But of course, we could go back to the drawing board. Okay. Because Manluma Fogon, what were the controversies in the draft constitution in 2020? Let's say, for example, the president's term limit and the retroactive nature of the constitution. That was that the president's term, current term, at the time of the constitutional discussion is not going to be counted. Those were negotiable at the time. We could negotiate that. But tey su ma la waxee ne dañ génnee that clause of the constitution léegi suñ bëggee négocier ne we have the constitution at its current state, meaning we having another president to rule for 20 years. Now this is the analogy. Jammeh was a dictator. Jammeh was a human rights violator. But also one of the things why ñu génnee Jammeh mooy dafa yàgga si nguur bi. léegi Jammeh 22 years la fa def. lu cause tamit nga baal ma Jawara ñu coup d'état ko bokk na tamit ne dafa yàgg a toog. dafa yàgga léegi ñu ne génne nañ Jammeh because dafa yàgga si nguur bi. te bëgguñ nit yoo xam ne toog si nguur bi 30 years 20 years because the more nga stay in power, the more you're self-entrenching, and whoever wants to challenge those powers you have, right, you turn to be a dictator. Why tey suñu amee constitution bi nii in its current form. Barrow am na chance to run for another 2 terms. Now 20 years completed. What is the difference between him and Jammeh? So draft constitution 2020 bi tamit moom du am chance boobu. dafa am no 2020 draft bi. du amoon chance boobu. because his term bu xam ne constitution bi dafa ñëw into effect. dafa count as a term. ok so waaw si mbiru term bi sax damaa des yow ma ñëwaat ci KEXX si loolu. bii nii gis nañ ñu bari dañu wax ne comme ku si mel ni because sometimes ñoom ñoo jàng mbiru loi faaw ñu quote leen comme Aziz Bensouda wax na si mu ngi wax ne boobu noonu taataam bi kenn rek moo ko mën a bu ñu demee ba si biir interpretation bi faaw ñu dem ci Supreme Court ñoom ñooy interpret because of waxuñ fa ne comme exemple ndax Barrow 2021 taamam bii nii comme buy end like 2026 daf ci bokk wala déet. so dafa miin ne bu fekkee ne bokkut si so this term issue ñu bëri jàpp ne xëy na dina bokk sa luy gën a motiver ñenn ñoom ñu bañ li nga xam ne mooy this new draft constitution because of leeralul président bi ndax termam bi daf si bokk wala kañ la war a start ndax tamit ko waaw so loolu moo nekk problème foog naa comme ni nga ko di waxee loi bi dafa sew comme it is subjected to interpretation, but I think the idea of the retroactive nature of the constitution has been removed. More nekane the part mu hamne come the constitution is going to start from behind. Dafa gina for so meaning is looking forward. Meaning the constitution be passed in December. Let's say for example in December we go to the National Assembly, it is passed to the referendum in its current stage in that nature of the term limit section of the constitution, and it goes to referendum, it passes, meaning 2020
2017, 2021, 2021, 2022 to 2026 is not going to be counted in the terms of the president. Okay. They are going to start fresh. Okay, Mr. Omar, est-ce que it is fair tamit because dañuy wax ne loi amul tànki ginnaaw maanaam comme that rétroactive aspect bi ñuy waxtaan ñu ne loi amul tànki ginnaaw exemple tey bu fekkee say boo dafa def nit dara fekk loi bi ko àttee waxul nañ ko rey because of amut fa waaye ñu dem mi bi ba Omar yow nga saaf sa taam ñu sentence la nga saaf loolu ba pare ëllëg ñu indi loi boobu noonu ñu ne dañ la war a jëliwaat because of bi ñu lay bàyyi nangam na est-ce que tamit waaye boo xoolee ñu bëgg a indi time limit bi kese ñu ne lii dafa war a start from time bi nga xam ne président Barrow bi saaf na ko already wala yooyu foog la est-ce que tamit fair na. Mohamed, I'm not a legal practitioner. Wow, okay. And that becomes a difficult question. Waaye lu ma bëgg a wax rek mooy comme we can have legal basis on different interpretations. Okay. loo nekk di wax ni man ma rey nit tey. ñu ne maanaam soo reyee nit da nga war a nekk da nga war a serve a jail time of 5 years. Exemple waaw. so moom ma dem serve 5 years bi ba génna. waaw. another loi ñëw ne dañu war a serve so at that time. Wow. man dama génn prisons already. Wow. the controversy is gonna be si nekkee ne may serve suma 5 term bi. ñu loi bu es ñëw mu ne léegi 10 years la. we can interpret that. ok understand. Wow. waaye dafa fekk ne suma completed suma 5 years bi ba release already. that is not retroactive. ok We cannot do muna delloo si gannaaw because there have been a complete vindication. fii lu nekk di wax ni Barrow muy saaf. comme mu ngi saaf muy saaf already. waaw so suñu bëggee ne. Barrow dafa war a continuer for another 2 terms without counting this one and then the last term. It becomes ne we are still empowering longevity in office. loolu moo nekk suma problème. Okay. So this could be subjected to legal interpretation. loolu xam naa like I nañ said. ci But I waaw. think that is the Waaw. problem. And one thing, so the constitution is very, I don't know if I would say it's very loose in its terms and its level of, interest to the Gambian people. So for man, if it passes to this in its current form, it should be rejected as referendum. It should be unacceptable. Because the other thing with constitution is this is not for me, Mohammed, it's not for us. When the 1997 constitution was coming into effect, I was 3 years. Today I'm here discussing the 2020, the 2024 draft. Probably my child will discuss about the next draft. And therefore, what the pace we set for the younger generations and the generation unborn is what we should look at right now. Yeah. ok Khady nga ubbil ñu line bi ndax tamit ñuy seetaan si leen bokk breakfast show askan wi ñu tamit joxe seen xalaat monsieur Sané comme cool yi ci taataam bi gis naa la am na loo xam ne tamit yaa ngi ci yow wax nga ci naam lu jëm ci ne waruñoo foog ne exemple ne taataam bi dañu war a involve wala si draft concept ne président bi taam bii la ko war a start wala lii la ko war a start waaye taataam moom it is already time limit it is already there comme am na si concept waaye am na ñu bëri ñu wax ne dañu war a wax ne taamam bii daf ci bokk wala ñu wax ne fii la moo starté wala fële la war a ene waaw soo bàyyee xel bu baax is legal accepted anywhere ne ñëpp wax nañ ne loi warloo koo def pour nga target one individual is bad practice loi soo koy def danga koy def ne for everybody even though ñun yëpp bugga nañ pour ñu en lu ñoo waxee self perpetuating wala overstay in power parce que suñ koy def tamit dañ ko war a def with good faith boo xam ne bugga nañ Barrow pour mu jógee fii te bugga nañ ñu constitution bi parce que suñ buggee loolu tamit buñ def loo xam ne daal def ñoo fii ne ak kii lañ tàggee te loi man ko mën a fàttaleku Sidia Jatta in 1997 bu constitution bi ñëwoon si néegi député bi dañu waroon a waat but fekkee constitution bi doesn't come into force ñoom mu ne leen ne lu ñooy def fii yëpp is illegal because constitution bi ñëwut force te kooku moo ñu war a jox that effect bi pour ñu may ñu doole pour ñu waat ñu nekk député at that time for first sitting of the National Assembly bi te constitution boobu ñëwut into force because xam nga président bi foofu la moo rely on pour mu swear in mu come into force so da nga gis ne constitution bés boo xam ne boobu nga ko passé foofu la dee commencé effectively nga wax ne lii loi la xam nga jamono bii nii nekkut loi
si 1997 constitution bi lañ nekk ba bés boo xam ne dañooy pass lu ñoo waxee ne draft constitution bi mu nekk luwaat so si 1997 constitution there is nothing like term limit so su ñëwee ba pass li mu nekk luwaa bi bés boobu la commencé pour nekk luwaa 1997 suñ koy bind suñ reference history dañ laa wax ne 2024 constitution came into effect bés boo xam ne boobu bés boobu la so bés boobu la luwaa boobu is now under every Gambian koo xam ne yaa ngi si réew mu Gambia si under Gambia you are under that law bi bés boobu bés luwaa boobu du la wax ne ok time boobu lan laa mën a jox exemple sànni si mbedda bi dafa accept ba luwaa bi léegi dugg na ñu sànni woon si mbedda bi yëpp dañu leen war a déedéet luwaa bi start effectively so man if we want pour because su dul loolu dañoo amee divided nation suñu bëggee defal luwaa boo xam ne dafay target one individual Barrow bi by then he was coming into power there was no term limit and he served 2 terms of his term. baal ma ñu jël suñu first caller Fama xaw ma Pama Gueye Pama hello Pama hello Pama dafa mel ni ndekkeegul KEXX. waaw ñu bàyyi ko. waaw so da ngaa gis ne suñ buggee def loolu dañooy am because ñoom tamit seen side bi dañooy taxaw ne ñii dañ bëgg a def loi boo xam ne def ñoo tagget te soo demee si principles bi it's not something law so man am part of the people ñoo xam ne constitution bi bés bu mu passé bés boobu la starté di compter. te bés boobu la nekk si kaw askan bi yëpp ne la wax ne lii mooy loi réew mi so dafa war a start from that day ne Barrow du passé 2 terms of 5 years. kon su ko defee kon dafa mel ni kon Barrow. waaw 2026 mooy war a nekk. kon first term am bi den nga am lii. kon su winee 2031. 31 mu nekk waaw man that's my position. ok so mu nekk 10 years plus 10 years yu mu faax muy 20 years. constitution bi fu mu commencé laa. fu mu commencé waaw ok dañ ko commencé foofu ñu ko man that's my position. ok that's fine léegi ñu ñëw kañ la Gambie kon ndax Gambie dina am a new constitution before sorry ñu jël suñu caller bi after ñu jël kan la it is Pama wala beneen hello Pama jaaraay Pama nekkum ma di dégg so ndax Gambia dina am a new constitution before 2026 ndax depuis nguur gi mu ñëw 2017 ba yëpp lu Gambien si bëgg mooy ak new constitution ndax jàpp nañ 1997 constitution bari na yu fa nekk because of président bi fi nekkoon dafa doon def amendments lot of amendments ngir rek suit his own interest te loolu du nekk loo xam ne dafay nekk ci interest wu réew mi soo ndax foog nga ne with this draft constitution ak coow li si nekk yëpp ak ñu bari niñ ko gisee ndax foog nga ne Gambie dina am ay new constitution before 2026. suñu la des pour am new ñun suñu buggee élection ñu am new constitution suñu buggee tamit dañoo ñàkk constitution soo si ñun leen des si am doomi réew mi leen des because te ñu wane consultation li National Assembly li si demee si National Assembly lu mënta nekk tey si ñun leen des ñun citizens si pour mun a am constitution before 2026 wala ñàkk constitution and then go back again and struggle for the next 4 years again and have the 1997 constitution that we all don't want to continue ruling us suñu la des wane xam naa ne mën nañoo am a constitution suñ nekkee ne dañ pare pour dégalante suñu ne dañ pare pour toog ñu négocier ñu xam ne ku nekk civil society nguur bi da moo nekk executive political parties religious groups minority groups ku nekk sa kaddu bi important na si process bi suñu understanding loolu in the first place rek start na because foofu loolu moo tax coow bi yëpp bari fu mu nekk nii because executive ne dañ toog ne fàtte ne man yow KEXX civil society imam Christians Muslims people living with disability young people ñun yëpp suñ kaddu la constitution bi war a enu as a national document so lu moo tax coow yëpp ñuy bari si nekkee ne dañ ñëw toog ñu ne dañ bëgg a génnee the leadership and integrity section bi or chapter of the constitution yi loo leen xalaat loo leen foog comme ni nga ko defee 2020 2020 draft bi nag ñu ne 72 hours dafa bari 48 hours detention ak arrest leen bëgg a def on the liberty yéen loo leen foog because 72 hours lañ soxla pour mun a def investigation. sorry ma jël Bakary Mané hello Bakary
hello Bakary. How are you? Waalaikum salam. No def Bakary. Yes, I just want to make my contribution. Da nga bëggoon contribute si programme bi. Fine. yow rek la ñu déglu ngeen yokkal ñu volume bi hadi. Yes, I want to Bakary, say bravo to my illo KEXX. Hello Bakary, da ngay wàññi sa volume télé bi su ko defee ñun ñu mën laa dégg déggante bi mu neex wàññil volume télé bi. Are you getting me fine? soo wàññee volume bi déggante bi mën a neex volume télé bi ngay wàññi su ko defee ñun ñu mën laa dégg bu baax. Hello, is it good? Yes, okay, go ahead ñu ngi laa déglu, we are listening. Okay, very good. I said thank you, bravo to the two panelists. Yeah, thank you. Yes, I said bravo to the two panelists. KEXX SANNEH and Omar. Yes, especially my illo KEXX. Okay, Mr. Mane. Mr. Mane, please reduce the volume. I just want to contribute my quota towards the program. Okay, go ahead. Yes. Mr. Mane, please reduce the volume of the television so that we can hear you. ñu jégalu bu baax Mr. Mane, you are so sorry suy kolaat na wàññi képp kuy kool da ngay wàññi volume télévision bi su ko defee diggante bi mu mën a neex. soo comme ni ma ko nekk di waxee mooy ñun tey suñu bëggee dañoo am constitution because dañu am 3 months right. I think the constitution goes to parliament in December right. So we have 3 months pour sorry, I'm going to call it Norway nga baal ma de Omar. Awa Jagne from Norway soxna Awa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen a fay. noo def yaa ngi si jàmm bu baax da nga bëggoon contribute. waaw maa ngi si jàmm alhamdulilah. kan la Amadou. Garmi la. Garmi na nga def. maa ngi fi noo def yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm alhamdulilah. jërëjëf ok yow la ñuy déglu da nga bëggoon joxe sa contribution. waaw dama bëggoon a bokk si contribution bi. acca yow rek la ñuy déglu. waaw war ko di rafetlu programme bi di leen wax jërëjëf ak tamit KEXX ak Omar. Omar. waaw waxtaan bi am na solo lool. thank you. waaw am na solo ba pare neex na because waxtaan su déggoo ngay wax di waxal nit ñi waxaluloo sa boppa wonewuloo si interest daf dee jógee si xol dugga si xol te Gambia bi réew bi ñoo ko bokka président bi si boppam dafa war a xam ne nit ñi ñoo ko fa teg lépp lu moo def pour nit ñi la ba pare man suma question bi moo dee nekk always ñoom executive bi la woo o judiciary bi ñu dee indi this bill to the National Assembly ndax dinañ dee question seen boppa why lan amendment bi ñoo def nii lu tax ñu di ko def o li ñu bëgg a def nii lan moo tax ñu di ko def because yow lépp looy def di si utal interest pour kenn nit against over 2 million nit nga seetaat sa boppa yow kenn nit di war a tedda fukki nit di war a sonna di dee loolu yàlla bëggut ko nit ku baax bëggut ko dañ ko ñaawlu dafa xaraam nañ seet nit ñi ñu xelaat nit ñi seen dund nag yooyu noonu li nekkul pour tey comme ni ko ñëpp dee waxee pour ëllëg la suñu njaboot suñuy seetaat man daal man lu ma wax en parlementaire ñi war a gëstoo li on put ko into law nañ àndaa seen xel ñu seet ko bu baax. thank you soxna Awa Jagne ñu collé ba Noé Omar moo bàyyi la nga. so lu ma doon wax mooy comme si ñu leen des te foog naa ne Gambian si dañ soxla a constitution you know aside the Afrobarometer survey man sax dama bokkoon si benn survey bi yàggut and then a similar question was asked everybody koo laajte Gambia fii tey na dañ soxla constitution dañ laa war ne waaw
te suñ solee dara dañ ko war a liggéey. so liggéey bi tamit Omar ndax bu yaa ngi wax ne bu fekkee ku nekk dafa jàpp moom fi mu jàpp xam nga ñu bëri foog naa dañoo blame mais bi government bi ne ñoom ñoo they are not ready pour ñu am ay constitution new constitution but tamit foogaloo tamit yeneen stakeholders yi ndax opposition bi si lañ bokk bu fekkee ñoom tamit ñu ngi wax ne lii bu si gën ta foog naa ne draft constitution léegi tey ñu bëri dañ jàpp ne dañ tagget président Barrow bi mooy dat 2020 draft constitution mooy dat retroactive bu ñu wax ne clause bi ne loolu faaw mu bokk foogaloo tamit bu fekkee ne 50+1 mi ngi foofu noonu ñu teg fa itam term limit mu ngi foofu noonu foogaloo duñ jéem a bàyyi bii nii mais bi président Barrow lu gaa yi gëm ne askan bu fekkee ñëpp a doyal si moom ne wutoon na saafaat ñu setul ko through the blood box. nga man suma disagreement si retroactive nature of the constitution bi dafa so nga taw ma jël xam Reggae Gueye sa am na ku ñu kool Reggae ñu ngi lay nuyu Reggae. fine. noo def yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm naka seen programme bi. thank you so much da nga bëggoon contribute. waaw man kontaan naa trop because lii nag ma daan di raw waaye at least as far as maa ngi Gambia léegi naa ko bëgg di enjoy because maa ngi around so naa ko bëgg di lifin every Saturday. dama bëgg a contribute ci gars yi. waaw yow la ñuy déglu. ok man li ma bëgg a wax mooy affaire yi lifin impunity boobu noonu gars yi doon wax like if the president finish his term or her term. waaw. he should not be accounted for what reason loolu ban fa wax la. xanaa ñoom amuñ confidence that they were doing good things when they were in term of office or what? How can you be say that those things are not going to be accounted for when you leave office and you are gaining your community for those things? How can that be possible? Thank you. Ku ci nekk am na xalaatam comme ni ma la ko So quickly. Xanaa léegi dañoo xam a lot of interruptions. So lu ma doon wax mooy comme yaa doon laajte stakeholders yi. Gis nga man suma problème mooy nekk stakeholders yi and especially political parties. So lu moo tax and they are very important. They are very, very fundamental in this process. But what they need to do is, as much as this process is political, we must also understand that for this process to go, smoothly and then more progressively, it must be apolitical. Let us start. Political actors behaving apolitical in making those decisions. You understand? So that's the thing. Right now, political parties should not have individual interest. As parties in that constitution, they should have a collective interest. They are making in this country. We must set aside our constitution is possible before 2026. foog naa ne de si trend bu nekk di dox ni nu ma ko gisee ni su fekkee ne noonu la ba tey dialogue amut pour ñu mun a bàyyante ñu xam ne daal réew mi la ñooy tabax daal yaakaaruma ne dinañ am constitution boo xam ne requirement loolu lañ soxla dina ko mun a am pour mu jàlla mu nekk constitution bi foog ñu yeneen yi bàyyi fi yeneen yi nangu fi but with the trend bu ma nekk di gis ku nekk ngay del sa position da nga taxaw rek nga ne da ngi xaar last time I had a MP under the radio mu ngi wax moom mu ne mu ngi toog rek di xaar rek constitution dañ koy sànni fale xam nga you didn't even have the opportunity pour nga déggul nga xool di content si xam nga lu ma lay wax nga analyse ko yow already you have taken the street talks yoo xam ne ñu ngi si mbedda bi you already take a position te National Assembly moom moo war a nekk si kaw nit yi yëpp ne xalaat ne man maay mujjee everything so I will listen to everybody at the end of the day ma take the best part of it and with my sense and national interest bi ma mun a def the right thing bi so but the trend bu moo nekk di defee ni yaakaar naa ne suñ amul négociation ñu waxtaane duñ am a constitution bu yes xam naa time bi jaamu nañu waaye it's all because of nawek ñoom ñoo yóbbu light bi xam naa ne nawek seen mën a yin directeur bi is something Seydi dinañ la indi suñu réew su ko defee nga wax ñu lan mooy problème bi monsieur Camara balaa ñu jeexal léegi what is the way forward si bu fekkee ne yes we need a new constitution comme ni nga ko waxee Gambien si Afrobarometer gis nañ survey bu ñu def ak yeneen survey yoo xam ne even soo defut sax like scientific survey comme di dem si nit ñi di laaj waaye nga toog yow rek observé rek di nga xam ne Gambien si dañ need a new constitution but am na ñuy wax tamit ne government is not ready but am na ñuy wax ne di opposition nekkuñ di moo spécial sax UDP ñi nga xam ne ñoo nekk mën nañu xam ne biggest opposition party comme ni ñu leen koy waxee parewuñ
pour def ko nag gis naa most of si yenn député yoo xam ne ñu ngi wax ne ñoom moom this constitution ñoom reject nañ ko already te demaguñ sax foo xam ne foofu la so lan nga foog ne mooy di way forward lu ñu mën a def buñ bëggee ñu am a new constitution before 2026. quickly on reaction yi député yi gis nga dañ ko dee teeteelu gis nga yi fi FGM bi bu xam ne it was very critical and their political interest and next election was at stake, they were silent. Nobody went out and telling the media what they want to do and what they don't want to do. So you could see that they know what they are doing. They know what is supposed to happen, but they are deliberate. Because I cannot imagine a National Assembly member as quick as now taking an absolute stand to say, man, this is my position. But coming back to your position, Gambians should today, these trying times of our nation, we should reflect on our collective efforts and how united we were with one voice, with one goal and one purpose in 2016. Let's reflect on 2016. When we picked up the streets to say that Jammeh had to go, it was collective. It was one voice, with one purpose, and with zero individual interest. And we were able to attain that goal. Probably that should be a reflection for us. Then you deal back to that kind of a spirit, meaning national spirit. We bear a flag bu xam ne national interest la fly, and then sit on the table and talk about this. Political parties, civil society, executive, National Assembly member, this is another opportunity to show each other that we all have a role to play and we will not surpass each other's interests. And coming to that, we must avoid the mistakes we made during the 2020 draft, especially at the stage of the National Assembly. Civil society, advocates, and any other person. Let's say, for example, at the civil society, we were negotiating, but our negotiations failed simply because I know I gave KEXX power as National Assembly member. Therefore, he has the power to do what is wrong, what is right, with my consultation, but I cannot threaten KEXX. I cannot force KEXX. What I can do is to negotiate. And this is where some of the civil societies fail, and then advocates fail in the 2020 draft. I remember we created a group, and we said we are going to be talking to individual NAMs in a form of negotiation. But if you do, negotiation and leadership is a course or something. If you do that, you will understand one of the pitfalls of negotiation is overconfident and an exercise of knowledge over your negotiation partner. Mamako gonna ham, and my position remains the same. We have to do this or no other way. We'll always fail, and we must avoid that this time around. Okay. But my final word, the Constitution at its current stage is non-negotiable. However, with the commitment of the executive that we can touch and refurnish again, we could go to the table. Thank you. Okay. Mingo KEXX, what is the way forward? Come, go ahead. Like, buñ bëggé am a new constitution. Lan lañ wara def? Loo xam ne war nañ ko def pour ñu mën a am ay constitution boo xam ne Gambien si dinañ ci gis seen bopp doo wax nañ ne there is no constitution which is perfect waaye dinañ am constitution boo xam ne it is progressive. waaw loolu la rek foog ñu delloowaat si table bi la comme ni ma la ko waxee rek ñu teg askan bi ñoo xam ne. nga baal ma jël last caller su ko defee ñu jeexal ak yow mu ngi koolee baako rek hello caller. hello. waaw Jóoba yow lekk rek. dama lay tooñ noo def. naka suba si. ñu sant bu baax. maa ngi gërëm sa ñaari panel yi. yeah. And contribution, both of them are national, not individual interest. Really nii la war a demee. Man lu ma my worry is constitution bi ci man dafa lekk ñëw. Because if we all can remember 2016 campaign bi. Hello? waaw yow rek la ñu déglu ñu ngi lay déglu. 2016 campaign bi
the campaign on the constitution was a bad constitution. So when you into power, I will bring a new constitution. New constitution bi ñëwee mënata jàlla. Li ngeen wax mooy ne there is no perfect constitution in the world. Gars yi dañu waroon a allow constitution bi passé, then after li ñu war a change internally ñu change ko, then the nation move forward. Because right now, opposition li ñoo gis mooy ne su this 2020 constitution bi passé dafa mel ni Barrow loi bi daf ko may 20 years pour mu toog fa. Like the 10 years bu passé and the next 10 years bu moo ñëw. So da ngay gis ne opposition yi ñoom most of them would not like that to happen. Because draft constitution bi bu moo nekk baati askan bi bu mu ñëwee dañ dégg ne people from the executive, they came out on radio telling people that we will throw this constitution because term limit bu fa nekk ne Barrow the first term bi du fa bokka dafa mel ni term. So this is my biggest worry. suñu waroon a xeex li dafay delloo réew mi gannaaw soo nekkee réew soo nekkee njiit da nga man si moment da nga war a set example, a better example started with yourself. Ne dama bëgg a term limit, but this term limit will start with me clearly, then everybody. Thank you, Mr. Diop. wax na lu am solo KEXX comme lu ma la laajoon rek. waaw loolu la rek foog ñu négocier comme sa waaye lu mu am ñoo xam ne réew mi lañ am jamono bi nii ne te réew mi fu mu nekk ni suñu loxo lañ nekk te foog ku nekk nga compromise waxtaan bi sa balaa moo ne foog ngeen compromise man loolu moo tax sooy commencé négociation force you ask the person ndax pare na pour négocier programme bi su parewut négociation rek négociation du am so ñu xam ne daal réew mi lañ am du political party te lu ñooy tabax nii moo nekk constitution bi pour réew mi bi la foog ñu am yoo xam ne daal dina gaañ fii mu gaañ fale bon nañ tasee si digga bi comme say boo lu mu ko waxee rek ñu tasee si digga bi rek suñ tasee si digga bi ñu jiital réew mi rek ñu xam ne réew mi lañ amee te réew mi lañ yoo tabax rek dinañ am constitution bon suñ ku demee rek sa personal interest ak sa party interest bi rek dinañ jakase ku nekk da ngay dem sa separate way bi suñ demee suñ separate way bi because we need collective people pour mun a jaalan da si référendum la wala si National Assembly because 43 out of 56 members because speaker bi moom du dee sànni so soo amee loolu pour nga am ko UDP rek is 16 members lañ am si parliament nga am APRC 5 so even that 16 bi rek suñu ne noo rek it has failed. So automatically that means that you need each and every person in that parliament. So the message referendum, you know, all the total of numbers. So figure among the total of numbers you have 75% of registered voters sanun katrasa. We are not going to have a constitution. Defa many defa fail. So defa many ne deka bifum ne kan ken water desigana. So lo naka ngamuna ne for niti jisen bo pasi document bo hamne. Lo mota manelal. We should create a dialogue fum ne kan ne dem OIC or a national convention. Comme lu ñu waxon last time we invite political parties yep si state house bi. Ñu ne pour ñu am national dialogue bi. Nañ organize a national dialogue boo xam ne dañooy waxtaan si affaire constitution pour ñu am a consensus balaa ñoo dem si négative bi but if you go with our divided position jamono bi nii nag dafa mel ni yaaxa xaalis rek lañ def foofu rek at the end of the day we will not have a constitution te loolu dafay nekk dellu gannaaw bu mag because dañoo continue with the 1997 constitution boo mu jox doole bi yëpp one individual mu laa wax ne there is no term limit there mu laa wax ne single majority mu laa wax ne IEC chairman bi président moo koy appointé the national audit office bi président moo koy appointé inspector general police moo koy appointé so all the powers are under the president sax mun naa dissolve national assembly mu ngi si 1990 xam nga people xamul and the moment he dissolve it rek moom termam bi will extend automatically that's what the law says so loolu yëpp moom fa so we don't know ne si timing boobu la ñoo am ne loo xam ne loolu la ñoo toog ne so we need na 1997 constitution pour ñu génnee ko foofu but we can't have that bëgg ñu boole ñu nekk Gambia so fu mu nekk ni mbaxana political party mbaxana civil society mbaxana li yëpp nañ ko tegee boor ñu xam ne Gambia lañ am te dañu war a tabax réew mi suñ defee loolu nag dina jàll ba suñ deful loolu moom I don't see the way forward. Last question loolu moo nekkoon last question waaye dafa am lu ñëw sama mind bi Omar ndax am na ñu wax ne dis bu fekkee draft constitution bi mu 2024 dañ ko reject jàllu ñu bàyyi fi 1997 constitution ñu bëri ñoo ne trap la boo xam ne maybe executive bi ñoo ko def because bëgguñ ñu put the blame on them bu fekkee amuñu ñu constitution before 2026 because xëy na promise nañ ko ak yi but foogaloo kon tamit jarut
civil society bi politiciens yi ñëpp ñu jóg ñu toog ñu waxtaan ñu bañ a taget like because of kële moom daf ne moom taataam bi moom bu ñu waxee ne daf si bokk moom du ko xal moom dafay bañ so est ce que foofu tamit ñu xool the interest of the country taam limite am na tamit 50+1 so ñu jël yooyu bi comme ñu wax ne no pop constitution is perfect. The problem is, I think man, knowing my position with this current government, anything you accuse of this executive is very, very, possible. No, the possibilities are because what I'm scared about is seeing the reaction of the international community at some point. We have seen ECOWAS release a statement and, congratulates, said this is a good thing. Yeah. But what they fail to understand is that do they know the content and how that reflect the ordinary Gambian? So sometimes the government do some of these things, probably there is pressure from the outside, and they're doing this, like the analogy you just give that, okay, for us we have put a constitution forward. Because I think if the government is really, really serious, they have no other, motive behind. I'm not too so, a government with as much sense as we expected the Gambia government to be, the AG to be smart enough to have to draft such a constitution for the Gambian people. So I will not rule that out. Okay. The accusation that they want us to have a fight over and say, okay, we are rejecting this constitution again so that we resort to the 1997 constitution is very valid. And then, I will not rule it out because and that's one thing about dangers, the power of the executive and how dangerous they could be in manipulating the citizens' mind. So, however, I think efforts to bring a new constitution is as important as our daily dose and meals as citizens of this country. Yeah. And then until then, we will continue to talk about these things. Wow. But one thing, back to the table. Okay, bu fekkee nag tamit yéen civil society ñu bokk civil society bi ak ñeneen dañu bëgg lu ñu bëgg yëpp mu nekk ci constitution bi est-ce que kon dina possible pour ñu mën a am ay constitution before 2026 because of yéen ñu ci bari lu ñuy wax mooy activiste ak ñu ci bari mooy daal term bi régal term limit bi na start from ci current taamam bi te moom xam naa ne moom fu mu toog moom tam ak ñu ko advice mooy du bëgg na. No, da nga funny that is civil society problem. I think that is more of political party problem. Politicians yi tamit because political parties lu ñu dee bañ mooy the same idea with the civil society is the more people stay in power, the more they entrench themselves, and then the more they have tendencies of going off the track of human rights, democracy, good governance, and ethical leadership. Okay. You understand? When Jammeh started like I said, the 1997 constitution was progressive at the time of coming into effect. It was progressive. But today, what are we talking about? Amended 52 times, and then today Gambians are crying over that constitution because it has been used to kill, to butcher, to violate our human rights, to steal from our mega resources. A lot have been done with that constitution, and we get it off. What we need is a progressive constitution. And what gives us a progressive constitution is what we are going to agree on. But also we must pay attention to this. That, the disagreement over the term limit, is negotiable. Okay. But it's not just the civil society. For the civil society, we are carrying the voice of what Gambians want. Yeah, because in Farul exactly. Yeah. Gambians want a retroactive nature of the term limit. We go with that and then we amplify that. Okay. Gambians feel like we need to have a head term limit, that is the president's term don't have to start. Let's have a new constitution. Let's start all over again. Let's give Barrow a chance to go for 22 years and more, as Jammeh did, as Jawara did. We are fine with that. But all what we want is we'll put the options on the table for Gambians and make them understand what are the consequences of both these situations if put on the table. Okay. Thank you. KEXX so loolu mooy nekk ak question bi yow tamit mooy ñu bëri ñu ngi jàpp ne lii trap la boo xam ne xëy na executive def na ko because of bu ñu demee ba ci bañ reject this constitution ñoom dañuy wax ne kenn du leen blame, nobody should blame them because of ñu li ñu waroon def nañ ko waaye askan wi wala député yi wala political parties yi ñoom ñoo gis ne lii feewul wala nangam naam bañ reject kon est-ce que jarul ne ñu toog ñu waxtaan bu ñëpp wax ne lu ñu bëgg yëpp nañ ko fa def waaye tamit nañ seet loo xam ne xëy na
comme ni ñu ko waxee ñu am ay progressive constitution. Absolutely. Since amul benn constitution bu perfect. I know definitely comme du nga ko waxee rek ñoom ñoo fu mu nekk ni jamono bi ñoom ñoo dégg Gambian yi si campagne even seen manifesto bi sax mu ngi fa buñ doon ñëwee di coalition bi ñu ne de Gambia dinañ am constitution bu est dinañ am institutional reform dinañ am constitutional reform dinañ am electoral reform lii moo nekk di promise yoo xam ne am nañ ko su ñëw si first constitution bi mooy 2022 constitution bi ñu reject ko ñu ñëw bii tamit ñoom tamit dañu war a like ku ma la ko they cannot just say that they want to have it on their own way loolu du mun a dem but opposition parties wala civil society tamit duñu mun a wax ne dañ ko mun a am their own way so loolu moo tax ma ne la foog ñu toog si digga bi ñun yëpp ñu tax si digga bi ñu make sure ne ñu am constitution boo xam ne at least will reflect ñun askan bi luñ bugga te loolu lu mun a am foog ñu am waxtaan foog ñu am compromise foog ñu nangoo leneen ñu bàyyi leneen su fekkee dem na ba ses ne sa waay fii la wax ne fii la téye ne moom taamam bi bëggut foo xam ne dañ koy defal loi boo xam ne moom kenn la nañ nag comme que ñun believe nañ ne ko mun nañ koo génnee fii opposition yi ñun loolu lañ gom ne dañ ko te every day loolu la ñooy def loolu moo tax ñu ne ñuy dem si election bi ante loolu moo di purpose of the election for citizens yi xam why do you elect people pour ñu dem si office bi ñu nekk sa président but loi bi may na la 5 years mu ne la kooku da nga ko war a compter nga xam ndax liggéey bu ma ko def na liggéey bi su ko defut yow da nga war a jël sa carte bi nga génnee kooku nga isi keneen koo xam ne dafay def sa liggéey bi comme que gom nañ loolu ñu ngi dem election 2020 lii mu ngi ñëw pass immediately mu pass rek naa duñu am 3 years because 2026 we are going in for election rek naa likely December or January we will have a new constitution su fekkee ne parliament bàyyi na all the processes ñu dem after loolu rek 1 year rek some months rek ñu dem si election bi Gambia ne suñ génnee Adama Barrow fii kuy toog 2-5 years term rek nga nekkee fa so is day already term limit boo fa ne so ku toog so loolu la te 51 plus bi mu ngi fa so dafa mel ni ne one single party according to the records yu ñu amee could not go du mun a am 50% plus vote bi so dafa mel ni we are going in for the second round opposition feel like the Adama Barrow is not fit pour mu run country bi ñoom ñu booloo ñu dem ak Adama Barrow for the second round bi automatically dafay génn léegi we have a term limit boo xam ne dafay ba suñ buggee ku nekk téye sa place bi rek kii tamit mu ne comme que loolu la man maa amee 34 MPC wala 31 MPC si parliament I will talk to them ma convince them because am nga ñun xam nañ like we refuse to depart from our political party mu ne te loolu moo xewoon si constitution bi all the MPP members yi voted against it because of la it was that clause bi mooy di more important thing loo xam ne they voted against it so ñoom tamit suñu jëlee seen position wala UDP mu ne mu ngi fa ñun duñ ko vote ñoom tamit seen 16 bi ñu bañ so dafa mel ni ne ba tey rek amuñ constitution so dañoo am continuer yow yaa ngi wax ne 10 term bi but constitution bu ngay nangu la intéressé boobu mu ngi laa wane ba abadan so loolu mooy di issue bi so foog ñu analyse ñu seet daal but thank you very much thank you KEXX Sané ci saa bu ñu la woowee nga ñëw wuyu suñu pour waxtaanee li nga xam ne mooy réew mi Omar Camara ñu ngi lay gërëm yow tamit bu baax si sa nu ngi dee available time bu ñu la soxla thank you so much yéen tamit yéen ñu doon seetaan thank you yéen ñu bëggoon a call yëpp ñu ngi jégalu bu baax mënuñu jël callas yëpp ñu ngi jégalu ci loolu di leen gërëm bu baax a baax xam naa ministre bi tamit wala justice minister comme ni ko minister of information waxee on the 28th of August which is this Wednesday dina janoo ak presse bi waxtaan wala indi clarification wala explanation ci that draft constitution dina ci indi leeral yu bëri on the 13 September tamit mooy nekkaat fi nga xam ne mooy Mansakunda town hall bi nga xam ne dafay janoowaat ak ba tey presse bi indiwaat li nga xam ne mooy yeneen te moom ministre bi tamit bopp wax na ne dina amal yeneen jotaay ak presse bi Hope Eyeafrica dina si bokk ak yeneen kii ñu mën a waxtaanee xam naa by the time bu ñu ko invité du ñàkk ñu indi KEXX indi Omar pour ñoom it xëy na du ñàkk yeneen laaj yoo xam ne dinañ bëgg a am ko ñu ngi leen di gërëm bu baax xam naa right now Brighton moo amagum 1 ci kaw Manchester United bilaay Manchester United dañu may teg gàcce rek waaye muy loolu so anyway thank you so much Khadija si jërëjëf fu ne maa ngi lay gërëm di gërëm ñi ñu doon seetaan ñëpp di leen ñaanal weekend bu neex incha allah jaa ngeen jëf ba beneen samedi